వాట్సాప్‌లో పంపించాలి. సో, నేను జీమెయిల్ నుంచి కాపీ చేసుకొని అది షేర్ లింక్ అని వస్తుంది. ఆ షేర్ లింక్ అంటే ఇక్కడ వాట్సాప్‌కి రాదు కదా! వాట్సాప్‌లో పంపించాలి. సో, నేను జీమెయిల్ నుంచి కాపీ చేసుకొని అది షేర్ లింక్ అని వస్తుంది.
बने गणेशा मोक्ष का दान करे गणेशा जय निर्मल श्री गणेश गणेशा जय निर्मल श्री गणेशा या देशाची बुडालेली नाव, या देशाची बुडालेली नाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव. या देशाची बुडालेली नाव, या देशाची बुडालेली नाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव. आकाशा हाकेला उभा राहसी, आकाशा हाकेला उभा राहसी, आकाशा हाकेला उभा राहसी, आकाशा हाकेला उभा राहसी. संकटकाळी तू धावून येशील, संकटकाली तू धावून येशील, संकटकाळी तू धावून येशील, संकटकाली तू धावून येशील. नको धनदानाची माझा हाव, नको धनदानाची माझा हाव. ओ श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव. या देशाची बुडालेली नाव, या देशाची बुडालेली नाव, ओ श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव. तुफान वादळी सुटला वारा, तुफान वादळी सुटला वारा, तुफान वादळी सुटला वारा. इथे ना कुणाचा आधार आला, इथे ना कुणाचा आधार आला, इथे ना कुणाचा आधार आला. इथे ना कुणाचा आधार आला. तुझे निघे माझ्या मुखी तुझे नाव, निघे माझ्या मुखी तुझे नाव. ओ श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव. या देशाची बुडालेली नाव, या देशाची बुडालेली नाव, ओ श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव, श्री गणेशा किनाऱ्याला लाव. सुख नाही कोठे आलं या संसारी, सुख नाही कोठे आलं या संसारी,
Sugarari kote aleya sansari. Sugarari kote aleya sansari. Sansara basa doiwari. Sansara barasa doiwari. Sansara basa doiwari. Sansara barasa doiwari. Tudakava mazamalaga. Tudakava mazamalaga. Shri Ganesha Kinarayana, Shri Ganesha Kinarayana, Ganesha Chipura Lelina, Ganesha Chipura Lelina, Shri Ganesha Kinarayana, Shri Ganesha Kinarayana. Sansari Palana Yano Kesa. Sansari Palana Yano Kesa. Sansari Palana Yano Kesa. Adara Ahe Hajivanasa. Adara Ahe Hajivanasa. Adara Ahe Hajivanasa. Adara Ahe Hajivanasa. Vishwara Akela Tuta. Vishwaja Hakela Tuta. Shri Ganesha Kinarayana, Shri Ganesha Kinarayana, Ganesha Chipura Lelina, Ganesha Chipura Lelina, Shri Ganesha Kinarayana, Shri Ganesha Kinarayana, Ganesha Chipura Lelina. Ganesha Chipura Lelina, Shri Ganesha Kinarayana, Shri Ganesha Kinarayana, Shri Ganesha Kinarayana, Shri Ganesha Kinarayana. मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुवासुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तार्किकापदुत्तरम् न ते तरातिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तार्किकापदुत्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेन्द्रवक्त्रमक्षरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेन्द्रवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं జై శ్రీ మాతాజీ అండి. జై శ్రీమతిజీ. ఇవాళ మార్నింగ్ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. జై శ్రీమతిజీ. జై శ్రీమతిజీ. ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి వేయించేసిన సాధకులందరికీ మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.
మనకి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన శ్రీ మాతాజీ గారికి ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటూ మనము ముందుగా భూమాతకి దండం పెట్టుకొని బంధం తీసుకు ఇప్పుడు మనము మన రెండు చేతులు నేల మీద ఉంచి శ్రీ మాతాజీ మా శరీరములో ఉన్న సమస్త బాధలు నొప్పులు అన్నింటినీ భూతత్వము ద్వారా తొలగించి మమ్మలను ధ్యానము చేసుకొనుటకు సంసిద్ధులు చెయ్యండమ్మా. ఇక్కడ మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమి మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము. ఇప్పుడు మనము 3 మహామంత్రం తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. మాతాజీ ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని మన ఎడమ వైపు హృదయం పైన ఉంచి
మనము ఇలా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా, దయచేసి మా హృదయంలోనికి వేంచేయండి అమ్మా. అమ్మా, మా హృదయంలోని మీ పాద పద్మములను పూజించుకునే అవకాశము ఇవ్వండమ్మా. అమ్మా, మమ్మలను ఆనందింప చెయ్యండమ్మా. మా ఆత్మని ప్రకాశవంతం చెయ్యండమ్మా. ఇక్కడ మనం మంత్రం తీసుకుందాము. శ్రీ ఆత్మ పరమాత్మ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆత్మా పరమాత్మా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నిమిషం ధ్యానం చేసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు మన నాడులను శుభ్రపరచుకుందాము. ముందుగా మన ఎడమ చేతిని మోకాళ్ళ మీద ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచి, అమ్మ దయచేసి నా ఎడమ పీడా నాడిని వ్యవస్థలో ఉన్న భూతకాలపు ఆలోచనలు, ఆందోళనలు, సోమరితనము అన్ని భూతత్వము ద్వారా తీసివేయండమ్మా అని ప్రార్థించుకుంటూ మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మనం మెల్లిగా మన కుడి చేతిని మోకాళ్ళ మీద ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఇక్కడ మనము శ్రీమాతాజీ నా కుడి పింగళా నాడి అయిన వ్యవస్థలో ఉన్న భవిష్యత్ కాలపు ఆందోళనలు, భయాలు, మాలో ఉన్న దురుసుతనం ప్రవర్తనలు, ఆధిపత్యం చెలాయించే ధోరణి, అతివేడితనము అన్నింటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా అని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించుకుందాం. మంత్రము ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము.
జై మాతాజీ. ఇప్పుడు మన 2 చేతులు మోకాళ్ళ మీద ఉంచుకొని శ్రీమాతాజీ నన్ను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండమ్మా, వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా అని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించుకొని మంత్రం ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. జై మాతాజీ. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని చక్రాలను శుభ్రపరచుకుందాము. అందులో మూలాధార చక్రము, మన చిత్తాన్ని మూలాధారం చక్రంపై ఉంచి శ్రీ గణేశ మంత్రాలు చెప్పుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రంపై మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం పైన ఉంచుకుందాం. భవసాగరం, అనాహత చక్రం, విశుద్ధి. ఇక్కడ మనం మంత్రం తీసుకుందాము. శ్రీ రాధాకృష్ణ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ రాధాకృష్ణ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ
శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని విశుద్ధిలో ఉంచుకుని మధురాష్టకం విందాం. अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृत मधुराष्टकं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. జయేష్ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మెల్లిగా ఆజ్ఞా చక్రం పైన ఉంచుకుందాం.
మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణిని విందాము. శ్రీ మహాలక్ష్మి పూజ. स्वागत स्वागतम स्वागत करते स्वागतम करते स्वागतम बीच पधारे श्री माता जी आए हैं झुम झुम के करते हैं गान झुम झुम के करते हैं गान हे स्वागत आगत स्वागत स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम अवश्य हमारे स्वागतम पूजो वार माता जी दर्शन पाकर करते स्वागत दिल से गाकर पूजो वार माता जी दर्शन पाकर करते स्वागत दिल से गाकर प्रेम फूलों की माला पहनते हैं प्रेम फूलों की माला पहनते हैं स्वागत आगत स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागत हम सब करते स्वागतम निर्मल से विनय हमारी जीवन सुख से कर दे पारी निर्मल से विनय हमारी जीवन सुख से कर दे पारी आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे स्वागत आगत स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम हम सब करते स्वागतम आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी हमरे जाए झुम झुम के करते गान झुम झुम के करते गान स्वागत आगत स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम हम सब करते स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम Something wrong. Who has made those with the thing? तुम्ही नाही केलं इंडियन मुलींनी करायला पाहिजे. You should put more of cotton in that. You see, it slips back. तुम्ही करता का इथे बसून? Can you get it done by the? चला व्यवस्थित त्याच्यात पूर्ण हे घाला कापूस. ते खाली सरकतं लहान लहानशा घातल्या तर. For pujas, you must choose Indian girls better. They know all these things
better. They say that nobody asks us, though they just sit on the fence. फुलवात करा म्हणावं, फुलवात. जा सांग, फुलवात करा म्हणा. कापूस आहे त्यांच्या इतक्या दिवसानंतर सुद्धा अजून वाट लावतायत. कमाल आहे. हा? नाही नाही, तुम्ही पूजेचं तुम्ही पाहायला पाहिजे. त्या मुलींना सांगा, त्यांना शेजून त्यांना माहिती नाही या गोष्टी. ती वात सारखी खाली घसरते है ना. They will think that we should not come forward because they'll think these people are talking too much, these Indians. So, I mean, where they have to come, they should come. You can see yesterday's film that we have a tradition. See, we know all these things, isn't it? This has been there in that country. So they should tell you, and you should not mind that. They also have the same fear as you have, that they will say you have an ego. I don't know how to go about with anything. समोर कुछ बना रहे, त्यांना नीट सांगा, त्याच्यातच फुलवाती लावा व्यवस्थित. मोठाले वात असली ना आतमध्ये फुलवात, ती घसरत नाही. इसको नीचे रख दो तो रहेगी. It's quite warm. एक साइड में रखो, बैलेंस हो जाए. नहीं नहीं, एक इधर एक उधर. आणलं का? हाँ, अब इससे जला लो कहना, इससे. सगळा सरंजाम असून व्यवस्थित.
बीच वाली जरा आगे बढ़ा दो. बस ठीक है. It's all right. आता तुम्हाला वाती करायचं शिकवते मी. I'll teach you how to make this, all right? Today I was thinking that we do the puja to Mahalakshmi. It would be better so that we'll understand what is Vishwanirmala Dharma is. As you know, the Mahalakshmi principle lies within all of you in the center. And once you are fed up with the falsehood and also with the hypocrisy of people, you start seeking the truth within. That's how a new category of people are born, who are called as seekers, sadhakas. They are very different from others. They don't care for any material gain or any power, position. They want to seek the truth. And this category is the one you are. And that's why you have come to Sahaja. This comes from your past lives also. For many people, I think it's their past life which has brought the seeking in them. Also, the affluence through which you have gone, you got fed up with it, and you are seeking the truth. Also, there are people like in India where the tradition is to seek the truth from very childhood. You are told that money is not everything, power is not everything, it's all falsehood. You must seek the truth. So you are ingrained with it. These are called as good conditioning, susamskara. Gumata karo. Now, if it is the just a fashion sort of a thing, that you get into fashion, that let us seek the truth, because everybody is talking about truth, let us have this as a fashion, because everybody is doing it. Then it can be very dangerous. Such people get lost. I've seen people who were drug addicts who came to us first in England. And I was surprised that they were really seekers and they were not taking drugs because of fashion. They are just taking it because they thought by taking drugs they will get into their Mahalakshmi principle. Very intelligent, educated, very smart, I should say. People became hippies and they started taking drugs. I discovered that their seeking was only that they should find the truth. But they had no idea as to what is the truth is. So this Mahalakshmi principle was born within them, sort of started manifesting. That beyond all this there must be something.
This category of people are everywhere in the world. Especially I was surprised in Russia, where there is no talk of God, there is no talk of religion. They are even better than Indians in understanding such. So the conditionings of every country has also hampered the progress of Sahaja Yoga within you and outside. So now, first of all, to understand Mahalakshmi principle, we must know that we have two other channels into which we can jump. One is the left, another is the right. And it depends on what sort of a background you had in this life. Because of your background in last life, you have come to the right path. But last life has been covered by this life, the surroundings, the country in which you are born, your friends, parents, the society in which you lived has dominated you in so many ways that the Mahalakshmi principle doesn't express itself in that full power. We should really suck in everything else and put you onto the throne of a surgery. So you find people, yesterday there were so many people, for example, very nice people. They were all seekers of many lives who came there. But we do not know how many will come to Sahaja Yoga and how many will settle down in Sahaja Yoga. How many will achieve doubtless awareness. Again, the same problem that they start getting into the habits formed by the left side or into the ego formed by the right side. Now, for a Sahaja Yogi to keep his Mahalakshmi principle all right, has to always introspect, not to look at others, but to introspect. What am I doing? Am I in the left side or on the right side? Which side am I? What side I am following? Am I in the center? Now, how will you judge? The best is to feel your vibrations. Feel your vibrations. But sometimes you go so far to the left or to the right that you just do not feel vibrations, your Mahalakshmi principle is not working. Then you go on. It's like a complete derailment, I should say, a kind of a slope on which you just go on falling onto that. So all these conditionings we should watch out in ourselves and in others. How we have got these problems that we slip out from the central path. Imagine a train is going on a proper railway track and suddenly it starts moving this way or that way. So where will it end up? Into destruction. But you have a way of arranging that this derailment can be brought back to the middle path. So in a very detached way, if you look at yourself like a witness and see further, not about others. Even when I give lectures, people start saying, oh, mother is saying about somebody else. No, I'm saying about you, yourself. So you watch out that are you in the center or are you going to the left or to the right? First of all, those who are in the center should not have any physical problems, should be able to completely cure themselves. If not others, they should be able to cure themselves. Secondly, a person
who is in the center is a very peaceful person. He's never angry. He might put up a show that you are angry, but he doesn't get involved into anger or any emotions whatsoever. He just watches and he can act. He can act to be in that feeling of temper, also lust, greed, anything, but just to act, because sometimes this acting is needed, so he can use it. But you should be sure, first of all, that you are completely detached. So, first of all, before acting, you must become a master of acting. And for that, you have to become yourself. If you become yourself, then you are a master and you can see where are you going. Now, the difference between a Sahaja and a Sahaja who is like this, as you say, is this, that he is capable of going to the left or to the right. They are not solidly Sahajas. And they go on like this and there's no progress. Imagine any aeroplane which is wobbling like that will be on the ground only. Nobody will be able to put it up in the air, because God knows when will it fall down. So for any machinery, we have to fix it up properly first before we start working it out. So to fix up our Mahalakshmi principle, you have to see that your physical being is all right, is normal, no problem. I'm not meaning the modern ways of looking at health, but that you should feel healthy and happy. You should feel that there's no problem with your physical being. But if you are a complaining type, I'm here paining, I'm paining there, then there's something wrong with you. This is the first criteria, that you are in the center. Then your attention should be more towards nature, how the nature is, how it is blossoming, how it is working out. It should be towards the sky, stars, and things, just to enjoy all the creation that is around, just to enjoy it. That's an enjoyment which is really so surprisingly deep. When you see something beautiful, scene or something, you go to a very beautiful place, then a kind of a joy that pours in you from your sahasrara, that also you must experience. Also, you must experience your thoughtless awareness. That is, when you look at something beautiful, you should suddenly become thoughtless. Just start seeing it. The whole joy will start pouring on you. Then another thing is that you should not differentiate between religions. You should not condemn any religion. But the people who are stupid and call themselves religious, they can be condemned because they are stupid. They have not followed the principle of religion at all. They are not realized souls, and that's what they are making a mistake. So that's all right. For example, churches can be condemned, but not Christ, not the Bible, not at all, never. So when you see to the roots, roots are all right. But now, as I said, that these flowers have been plucked by people, they are fighting. So you should never condemn any incarnation, any religion, any prophet. I mean, you will not condemn. It's not a question of I'm saying you don't do it. You will not just do it. You'll respect all of them automatically, because now you are born into it. If you say are a Christian, you will respect Hindu scriptures. If you are a Hindu, you will respect an Islamic Quran. That has to be there. If it is not so, then please know that you are not yet a Sahaja. There should be no malice about any religion whatsoever. No religion has done any wrong so far.
It's the people who follow them in a wrong way, use it for money, use it for power, and also are stupid. For them, it's different. But for you, every religion is your own religion. So we cannot be fundamentalist. We cannot fight for fundamentalism. Vishwa Nirmala Dharma, which is based on the Mahalakshmi principle, is the essence of all the religions, the truth of all the religions. And we seek with our pursuits what are the common points in all these religions. We try to neutralize which are not common points. జయశ్మాతాజీ వనజ గారు జై శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు వస్తుందా వాయిస్? వస్తుంది. జై శ్రీమాతాజీ. మాతాజీ మనము మాతాజీ గారి అమృతవాణిలో అమ్మ ఇలా అన్నారు, మనమందరము సత్యాన్వేషకులము. అందుకే ఈ మహాలక్ష్మి పూజలో మనం విశ్వ నిర్మల ధర్మ గురించి తెలుసుకుందాము. సాధకులుగా జన్మించిన వీళ్ళకు ఈ విధమైన ఆశ ఉండదు. మనము అది కావాలి ఇది కావాలి అని ఆశ లేని వాళ్ళు సత్యాన్వేషకులుగా మారుతారు. మనం సత్యం తెలుసుకోవాలనే తపన మనలో ఉంటుంది. ఈ సంసారంలో, ఈ జగత్తులో ఎంత విసిగిపోయి మనం చూస్తున్న ఈ సంసారాన్ని నుంచి బయటపడడానికి సత్యాన్వేషకులుగా మారుతాము. మనకి డబ్బులు హోదా ముఖ్యం కాదని మనము తెలుసుకున్నప్పుడు మనం సత్యాన్వేషకులుగా మారుతాము. సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి కావలసింది మంచి గుణము, సంస్కారము. దీనివల్ల మనము సత్యాన్ని తెలుసుకుందాము. ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు ఒక ఫ్యాషన్ గా మారిపోయిందని అక్కడ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి కోసం అందరూ ఈ మత్తు పదార్థాలు హిప్పీలుగా మారిపోతున్నారు. మనం మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ముందు మనము మన 2 నాడుల్ని ఈడా పింగళాని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనము నిన్న చాలా మంది వచ్చారు. అందులో చాలా మంది సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు. కానీ ఎంతమంది కొనసాగిస్తారు, ఎంతమంది స్థిరపడతారు, ఎంతమంది చైతన్యాన్ని గుర్తిస్తారు, ఎంతమంది మధ్యనాడిలో ఉంటారు అన్నది. అమ్మ ఒక మాట చెప్పారు, మన జీవితం ఒక ట్రైన్ పట్టాల లాంటిది. అందులో కుడివైపు ఎడమ వైపు వెళ్ళిపోతే ట్రైన్ పట్టాలు తప్పుతాయి.
అలాగే మనము తెలుసుకొని మనల్ని మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి. నేను ఎందుకు కుడి ఎడమ వెళ్తున్నాను? మన మన సత్యం తెలుసుకోవాలంటే మనము మధ్యనాడిలో స్థిరపడి వర్తమానంలో ఉండి సత్యాన్వేషణ చేసుకోవాలి అని. అప్పుడు మనలో ఉన్న చైతన్య తరంగాలు తెలుసుకున్నప్పుడు మనము ఆ అనుభూతిని మన చిత్తం మధ్యనాడిలో ఉంటే దీని మీద ఉన్న చిత్తము మనము కోపము, ద్వేషము, శారీరక సమస్యలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. అప్పుడు మనము శరీర శరీరంగా మానసికంగా కూడా ఉన్నత స్థితిలో చేరుకుంటాము. అప్పుడు మన స్థితి ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యమైనది మా అమ్మ ఏమన్నారంటే, మనము ముస్లిము, హిందూ, క్రిస్టియన్ అన్ని భేదాలు ఉండకూడదు. అన్ని దైవములు ఒక్కటే. ఎప్పుడు మనం అన్ని మతాలు ఒక్కటే అని తెలుసుకుంటామో దేన్ని ఖండించకూడదు. వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఒక్కటే. వాళ్ళ బోధనలన్నీ ఒక్కటే. మనం ఇప్పుడు నిజాన్ని తెలుసుకున్నాము. మనం ఇప్పుడు లక్ష్మీతత్వంలో విశ్వ నిర్మల ధర్మాన్ని స్థాపించుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పై ఉంచుకొని అమ్మ అమృతవాణిని మన ధ్యానంలో ఉంచుకొని చైతన్య తరంగాల్ని గమనిస్తూ చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని 2 నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మాకు చక్కటి అనుభూతిని ధ్యానం ద్వారా కలుగజేసిన మన గురువైన శ్రీ మాతాజీ గారికి నమస్కరించి ధన్యవాదములు తెలుపుకుందాం. దండం పెట్టుకొని బంధన తీసుకుందాం. జై శ్రీ కొద్ది నిమిషాల పాటు మనము మ్యూజిక్తో ధ్యానం చేద్దామండి.
Hello, my dear friends. Let me share with you. యశ్ మాతాజీ అండి. ఇవాళ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇక్కడితో సమాప్తం అవుతుంది. రేపు తిరిగి మళ్ళీ 5:30కి కలుద్దాము. యశ్ మాతాజీ.